Welcome, Kreeft mensen. It is a week where jullie Kreeft mensen come achter wat Elia heeft gedaan. Elia is now in heleboel problemen. A scorpion is now sick. The family from the scorpion weet niet wat de scorpion is. Pisces, vismensen gaat samenwerken met authority om een scorpion te vinden. Achter te komen waar the scorpion is, omdat de vismensen now recognize that a scorpion is sick. Okay, some sort of a situatie met een stier in de verleden komt boven water en jullie Kreeft have some sort of a problematic situatie. Jullie Kreeft overcome a ram. Jullie Kreeft now recognize what a ram have gedaan. Jullie Kreeft, deze week is de week waar de Raad van Fortune is over dingen van de verleden. Oké? En het is zoiets als jullie Kreeft dingen in de verleden gedaan en het komt nou boven water. Heel veel van jullie Kreeftmannen hebben Elia geholpen om soms wat data en informatie aan Elia te geven. Mensen nou krijgen inzicht wat jullie hebben gedaan. Problematieke situatie in een overheidsinstitution. Een overheidsinstitution recognize that a stier heeft data en informatie submit aan jullie Kreeft. Dat was niet van toepassing. And ze hebben nou een tweeling gepakt omdat ze recognize dat de tweeling was niet goed bezig. Heel veel mensen nou recognize hoeveel geld sommige een Kreeft persoon heeft genomen. Mensen recognize dat een waterman in een corporation institution heeft heel veel geld aan een Kreeft persoon gegeven aan de volste benodigdheid. Mensen nou krijgen inzicht en recognize de samenwerking van een weeskaal of een waterman in een corporation institution en wat ze heeft gedaan. En ontplofte momenten voor jullie jonge Kreeft dat had gecollaboreerd met een vis en een waterman en een ram. Some sort of an eind is here. Nou Kreeft, als je bekijkt je huis Kreeft, een leerman. Een eind voor een leerman. Mars is in Leo. En de eind is hier voor een leerman. Omdat een leerman is gepakt bij de rector. De rector recognized the logens en deceptiveness van de leerman. Deze man is gepakt. En deze leerman wordt jullie Kreeft mensen grootste vijand. Vanwege dat deze leerman wordt door de rechter gepakt en deze leerman gaat echt keihard tegen jullie Kreeft. Vanwege dat deze Kreeft is zeer boos. Problematische situatie met een ram person. Jullie komen over deze situatie. Heel veel mensen gaan nou recognize dat een Leo heeft documentatie en informatie. De geheim van een Leo is dat een Leo have some sort of a documentatie informatie dat is voor een scorpion. Een scorpion is zeer sick en niemand weet waar de scorpion is, maar de scorpion is sick. Okay, en mensen gaan recognize dat jullie Kreeft en een Leo have iets mee te maken met de ziekte van deze scorpion. En dan een family, een vis family in het buitenland gaat even opzoeken en gaat de rector helpen op te zoeken voor deze scorpion, omdat niemand weet waar deze scorpion is. En de scorpion is sick, maar niemand weet precies waar. En de rector gaat vragen een vispersoon om te helpen deze scorpion te gaan opzoeken. Oké, dus zoals een vispersoon in het buitenland gaat zoiets als
een overheidsinstitution. Deze visperson gaat samen met de overheidsinstitution op zoek voor een scorpion. An overhead institution recognized hoeveel data en informatie een tweeling had. Dat was niet voor ze. En have deze tweeling gepakt voor data. Zoals data breach of identity theft. En die pak een tweeling. Mensen krijgen inzicht en recognize dat de tweeling heeft gefraudeerd en neemt heel veel geld. Dus die recognize dat jullie Kreeft een tweeling geholpen om heel veel geld te verdienen. Onder volste benodigdheid en krijgen heel veel geld. En dit is zoiets als belastinggeld. Dat was niet voor jullie Kreeft. Een tower moment is hier voor een ram. Een ram en een watermanvrouw. Een zeer groot tower moment. Mensen krijgen inzicht. Een stier heeft ze rook gedraaid aan een corporation institution. Omdat de stier recognized dat jullie Kreeft heeft ze in een huge problematic situatie gebracht. Dus een keihard momenten waar een stier gaat besluiten een eind aan te maken met some soort van zaak dat ze heeft gedeeld met jullie Kreeft, omdat deze stier nou recognize dat een situatie is nou escaleer en het zit niet goed voor een bedrijf en deze bedrijf gaat afscheiden van jullie Kreeft. Dus mensen in authority recognize dat heel veel geld dat was voor een standby person. Jullie Kreeft either niet betaald of heeft genomen dat aan de volste benodigdheid en zegt dat het was jullie was the correct person. Mensen gaan recognize dat een visperson is niet goed. There is some sort of a problematic situatie. En mensen gaan echt recognize dat this person is niet goed bezig. Oké. Dus heel veel van jullie Kreeft some sort of a eind come up voor jullie Kreeft. Omdat jullie Kreeft have creëerd some sort of a problematic situatie waar jullie Kreeft en de maag is nou in een heleboel problemen. Some sort of a communicatie out of a corporation leven op wat de weeskal heeft gedaan. En de eind voor een weeskal. Een weeskal. Mensen, zoals mensen krijgen spoor van iets wat de weeskal heeft gedaan in het verleden. En doordat een weeskal is nou gepakt voor some soort van daden. Oké. Dus wat een week, wat een week, wat een week. Het is een zeer oneerlijke week, zeg maar zo. Het is dat jullie Kreeft krijgen problemen met iets wat jullie Kreeft hebben in het verleden gedaan. Het komt even boven water en het affect jonge Kreeft. Oké? Kreeft met een bedrijf. Kreeft dat werkt voor een internationaal bedrijf. Kreeft dat gemanipuleerd een situatie waar mensen komen nou achter wat is gebeurd. Dus Kreeft mensen, ga eens even kijken je verjaardag lezen. Als je bent geboren 27 tot en met 3 juli. Ga eens even je verjaardag lezen. Daar ga je meer inzicht krijgen over deze jaar. Omdat voor heel veel van jullie Kreeft deze jaar geeft alles wat gebeurt in de 12 maanden. Oké, dus als jullie zijn geboren 27 juni tot en met 3 mei. Je krijgt heel veel om te weten
over de komende 12 maanden. En het begint maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké. Dus, ik wens jullie een fijne week. Er zijn heel veel oneerlijkheid van de visfamilie. Dat komt even boven water in deze week. Mensen gaan recognize dat een vis is een profiteur. Heel veel mensen gaan even recognize dat. It's so it says, een vis is niet open om te gaan zoeken voor een scorpion. Omdat mensen gaan recognize dat een vis wil gewoon profiteer from what iemand heeft. En it is so it says, die hebben geen, so it says, kom, we gaan even kijken, of kom, we gaan even dit doen. Mensen gaan recognize dat een vis is alleen voor zichzelf. Dus misschien, sommige van jullie hebben 2 kinderen, 1 is een vis, 1 is een scorpion. Een scorpion is voor mis en een vis is so it says, een vis heeft geen interesse om deze scorpion boven water te komen, vanwege dat deze vis wil niet iets delen. Oké? En ik zie dat heel veel mensen zitten bekijken dat de vis is niet goed bezig. Oké? Dus, problematische situatie met een Leo. Heel veel van jullie Kreeft dat collaboreren met een Leo. Een Leo wordt je grootste vijand. Omdat een Leo heeft problemen nou met de rechter. En doordat een Leo, dus misschien deze Leo is je kindvader of zo. Deze Leo gaat nou hebben heel veel issues. En deze Leo gaat het uitpakken aan jullie Kreeft. Dus wees voorzichtig hier. Ik ga namaste tot volgende keer.